Здрасте. Здрасте, мои дорогие братья и сестры. Меня зовут Александр. Это игра под названием... как тебя называют? Как тебя звать-то, игра? Как тебя зовут, игра? Погоди. Call of Juarez, Juarez, не знаю, Juarez, Gunslinger. Ну или я буду просто называть ее, скорее всего, просто Gunslinger. Игра, шутанчик 13-го года, очень старенький. Я даже думаю, возможно было бы неплохо на самом деле пройти эту игрульку на сотку. Работает все, работает, да. Было бы, наверное, неплохо пройти эту игрульку на сотку, но я не знаю. Я, честно говоря, не знаю, со мной энергетик сегодня, Hot Cat какой-то. Опять же, не я покупал. То, что я просил купить, потому что я встречался с человеком. Он мне купил этот негос. Хуйда. Очень сильно сладкая. Так вот. Эта игра, прикинь, оказывается от... Ой, блядь, я забыл. 2 секундочки. 2 секунды, я сейчас 2 секунды. Я забыл. Как я мог забыть? Сука, забыл, потерял. Ты прикинь, забыл я взять себе с собой. А то я буду курить нахрен. А пепел куда? Куда пепел? ППП. А ППП. Вот так вот, да. Так и живем. Так и живем. Где моя сигарета? Я хочу курить, поэтому я имею право курить. Так вот. Это игра от Ubisoft, кто не знает. Я, кстати говоря, немножко охуел от того, что игра от Ubisoft. Оказывается, они принимали, по всей видимости, участие в разработке данной игры, потому что вначале была иконка Ubisoft. Хотя в Steam не написано то, что игра от Ubisoft. И разработчик не Ubisoft. И причем издатель тоже, по всей видимости, не Ubisoft. Потому что это не Ubisoft Connect, а вроде как все игры от Ubisoft находятся как раз там. И старые, и новые, все игры от Ubisoft находятся там. В этом вот Uplay или Ubisoft Connect, кто как это называет, да? Но это игра от Ubisoft. Видимо, они спонсировали, я не знаю, типа, может, платили, как бы, я не знаю. Не знаю, но она здесь есть Ubisoft. Каким-то образом, я не знаю, каким образом, но вот есть. Я буду повторять это бесконечно, понимаешь? Я буду это говорить, что Ubisoft, понимаешь? Потому что Одиссея. Это мем моего канала, Одиссея, блядь, потому что... Мне кажется, это реально, даже через лет так 5 я буду вспоминать Одиссею с холодом, блядь, во рту. Да, потому что, да. Кто не понял, сразу скажу, то, что эта игрулька как раз таки получается про ковбоев, про такого эпичного, такого прям фильмового, так скажем, ковбоя, который дуэлится, который воюет, который перестреливается так эпично по-вестернски. Все дела. Возможно, я пройду игру на сотку, но я не знаю, потому что в игре есть ачивки, я их там прочекал, вроде как там есть ачивки такие довольно-таки интересненькие, вроде как. Да? Так или не так? Есть там сочные ачивки? Нету сочных ачивок, к сожалению, ну ладно. Но тем не менее, ачивки как бы есть. Они, я так гляну, так малёко, так бегло, так, да? Вроде бы нет ничего такого прям мега сложного. Поэтому, возможно, я пройду игру на сотку. На стриме прям. Но мы посмотрим, потому что нужно посоветоваться с вами. Точнее, с людьми, кто сейчас придет, рано или поздно. Я надеюсь, что не придут. Там как минимум с дрифтом надо посоветоваться, если как бы... Если считает, моя основная аудитория считает то, что как бы игра нормальная, то почему бы не пройти? Если считает то, что хуйня, то может быть для себя пройду или в воскресенье когда-нибудь в будущем, я не знаю. Что-нибудь, короче, придумаю. Начинаем. Короче. Сигарета хуя. Начинаем. История. А чё нету? Я западный человек. Высокая в таком случае. Я так ненавижу, на самом деле, когда хак недоступен первоначально. Почему?
don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Ебать, конечно, начало такое прям резкое, прям сразу на тебе, блядь. Какие-то короче, по всей мы будем слушать разные истории главного героя в баре, и а потом мы придем к нашему сейчас Enter. К нашему сейчас времени и будем... It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemy. Погоди, сенса жесткая, очень жесткая сенса. Параметр. Управление поменьше немножко. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, ха-ха. Немножко поменьше. Я извиняюсь, просто типа для меня чувствительность мыши это прям важная вещь. Мне нужно прям настроить ее идеально под себя. No, Steve. Во. The other kind of funny. Нормально, пойдет. Погоди, а сглаживание есть? Сглаживание я не вижу. Ты видишь, я не вижу. Значит, нет, получается, ее, да? В игре, может быть? Высокая, вкл, постоянно отображение очков, вместо обзор легендарного оружия. Нихуя себе. А еще... Ладно, похуй. Нормально так пойдет. И так сойдет. Красота. Вот мы и встретились с ковбой. Здравствуй, ковбой Тролошка. Здравствуй. Как у тебя дела? Рассказывай. Как у тебя твоя молодая жизнька? А можно яркость немножко добавить? Прям немножечко. Нельзя, да, пошел он нахуй, да? Я правильно понимаю? Игра. Ну ладно, нормально так. И так нормально, все окей, ладно. Я настроил опять же яркость, прямо как говорила игра. Открыть задание Че, блядь, не ешь. Ебать, Че. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Сейчас, короче, я буду показывать мастерство Аима. Смотри, чекай. Мастерство Аима. Видал? Я мастер аиминга. Я жесткий. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Их не мутаются, да? Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Spread out, goddammit!
I decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I did. As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Слушай, игра прикольненькая Garrett was able такая. to hire every gun hand in Lincoln County. А где моя хпшка? Давай, выгони уебок. Давай. Да выгони уебок, сука! Блять, какой ты везучий, твой мать, чувак. Давай. Видал, какой я жесткий, да? Одни что-то полетели, почти. И потом уже шутеры не играл давно. А как перелезть? Нельзя? В смысле? Так, погоди, мне не нравится кое-что уже сразу же управление. Блядь, здесь бег, короче, на нажатие, а не на нажатие. Самая быстрая не рука, а лапка. У меня лапки. Как дела, Джонни? Нормально. У меня есть энергетик, который нихуя не энергирует. У меня все заебись. У меня все классно. Где шериф Тима? Шериф Тима спит, он поел и спит. Я выполняю его работу. А как перелезть-то? Как перелезать-то? Я не понимаю. Я туплю, да? Я идиот, да? Опа, видал? Видал? Первый мой затуп. Ага. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads. Одна чекона по категории. Почему он не следит за порядком? В смысле он следит за порядком? Потому что, понимаешь, я очень законопослушный гражданин. Он блюдит. Он постоянно следит за мной. Он постоянно находится около меня и смотрит, чтобы я никакую хуету не натворил. Он следит, чтобы у него еда была, вода была, лоток, чтобы был убранный, чтобы было где поспать, где было где посрать, всякое такое. Он все смотрит. Он за всем, он, сука, все видит. Тима, он очень, да, он такой, да. Тима в этом плане очень жесткий. Да, как бы будем честны, да. Боец ближнего боя на Диком Западе такой себе идея. Меткий стрелок, какой из меня меткий стрелок, это хуйня. А вот отчаянный герой с двумя стволами, это да. Это мне подходит. Возьмите револьвер, им... да имейте с собой револьвер, возьмите прокрутка вверх-вниз или 3, чтобы взять по стволу каждую руку. Давай, вот это мне нравится. Хуяк, да, это мне нравится. Город банк или поезд. А я не знаю, будет такое вообще в принципе в игре или нет. Кто против меня? Вынуться от пули только когда индикатор чувства смерти полностью заряженный. Используется, чтобы отклониться влево. Ебать! Даже так, нихуя себе. Да, я немножко сенсу поменьше сделаю. Еще музыку потише немножко сделаю. Да, немножко по ушам мне бьет. И немножко сделаю сенсу поменьше. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Тебя по головам стреляю, да? Прям жесткий. Налей мне бренди. Еще маленький пить бренди. Не дорос еще до бренди.
Ты меня какой меткий, по головам стреляй, просто налево-направо. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a Бля, seemingly ебал, просто endless ебал, supply я of просто ammo. ебу налево-направо. Просто по головам шмаляю, просто идеально. Так глянь, что я делаю It was a просто. bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Ты просто видал? Ты просто видишь, что я творю? Просто серьезно. Ты просто шмаляю налево-направо, просто по головам ровненько просто. Одни хедшоты летят. And like that, I was inside. None the Ой, worse наш. for wear. Здорово, чувак, я I за passed тебя. Dirty Dave. Deader than a rat in a trap! А что делать-то? You think you can kill me too? And upstairs, I found Billy and Charlie You Bolton. like that? Так, ты как со мной разговариваешь? Забаню нахуй. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Бачу я творю просто одни... Какой я меткий, пиздец. Бля, после этого прототип будет. Или я не знаю, может я пройду игру на сотку, может быть, я не знаю. Посмотрим. Если людям сильно понравится, может я даже пройду эту игру на сотку. А где моя хпшка вообще? That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Там снайпер был, не показалось? Да тихо вы! I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, Это even кто to я Billy, было? that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. "They got a Gatling!" Billy shouted. "Get the horses Это and bring them игра... around back. Дай потише I'll draw сделаю their игру, attention." иначе еще громко. Это игра, да, это игра от Ubisoft. Как бы я не знаю, типа, она как бы от Ubisoft, но как бы не от Ubisoft. Типа, разработчик не Ubisoft, издатель не Ubisoft, ее нету в Ubisoft Connect, но в начале игры был значок Ubisoft. Я не знаю откуда. Может быть, типа, на авторских правах Ubisoft делалось, может быть, типа, или по заказу Ubisoft, я не знаю. Действительно, вот по софту, эта игра не делалась Ubisoft и не издавалась Ubisoft. Но каким-то образом к этой игре причастен Ubisoft. Я не знаю, каким образом. Я это узнал буквально, когда запустил игру. Там при запуске игры было написано Ubisoft, блядь. Я проверил в Steam, разработчик и издатель не Ubisoft. Почему здесь Ubisoft, я не знаю. Что делать? Что делать? А. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Many would have fled in my place. Нажмите... А, я прокачался уже? False sense of invincibility that many young men. Он может больше двух для хуйня. Он более долгий ком, он убийственный режим так быстро. Да, вот это вот возьмем. Больше опыта будет. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is just joshing. Куда идти? Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue.
Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Щитоносец, блядь! Щитоносец, серьезно? Щитоносец, блядь! Ты расстроен, от чего? От того, что Ubisoft? А, ударить руки, хорошо. Ебать, что я творю, ты видал? Я сам охуел. Бля, игра шикарная, нахуй. Бля, раньше умели делать люди игры, серьезно. Раньше, а что делать? Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Бля, эта игра шикарная просто. Finally, I had the stables within my reach. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Какой ты хорош с собой неуклюжий, блядь. Ой, блин. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Ебать. Ебать, дуэль какая же классная. Стреляйте, используя... Окей. And that you killed him in a Ровненько! fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. And stepped inside, and bam! Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Блять, я эту игру пройду на 100. Реально, эта игра очень классная. Я хочу пройти эту игру на 100. Серьезно. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Что-то мне, по-моему, сигарета как-то не тянется нихуя. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Я могу настроить все-таки изображение? Гамма, вот гамма. Немножко побольше сделать. Вот вообще нихуя не видно просто. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence.
Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. My first order of business was finding a firearm. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Бля, ебать, конечно, эпично, конечно, да. Может, разорвать человека попало. Да, здесь такое организовано. Хочу. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see that? Okay, now you're ready. Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Guards were everywhere looking for him. По крышам? Куда по крышам идти? А. Anybody see him? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. How the hell did that escape? So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. Тихо, прокат через год, говоришь, тихо, да? Но мне такой стресс нравится. Apparently, some of them thought I was Billy. Не, ну такой стресс мне нравится более чем. Быстрая перезарядка, берем сразу же. Быстрая перезарядка — это полезно. See, me and the kid shared a certain similarity in build and Тихо, color. тихо, 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 тихо. I was just glad I had Deputy Bob's mean ass. То есть КПшка у меня 3 выстрела получается, правильно понимаю? Leave him to me. Get your headstone. There's children here. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Куда? Чего? Куда? А! Блин, такая резкая игра, даже подумать не дают ни хрена. Кто орёт? But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. Да And куда that's ты when it нажимаешь occurred to ща? me why Billy set me free. Баляха! So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? Да ты глянь на меня, твою мать, ублюдок! Because they all thought I was Billy. And all that blame would fall on him. Meanwhile, Патроны Deputy Bob кончаются, Ollinger лол. was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Anyway, it was me or them. The only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them.
Ебать, ты, конечно, резкая на самом деле. Даже сказать слово не могу, твою мать. И патронов, сука, не хватает, добавок ко всему. Ладно, так сделаем. Да ты, твою мать, ублюдок! Плохо. Да ты подохни, твою мать! Ёкарный бабай! Ну, сдохни! Алло! Твою мать, какой ты, сука, живучий! Так, окей, добавить надали вообще полная хрень, полная, я понял. Патроны, сука, нужны, ладно. Хопа, хопа, спокойно, спокойно. Короче, понятно. Первая проблема в этой игре, основная проблема, это патроны, я понял. Потому что патронов очень-очень мало. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Патроны подобрать не хочешь, нет? Вот ствол. Не хочешь, нет? Ну ладно. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Понятно. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later. А здесь коллектаблсы еще есть. Anyway. Ебать, еще коллектаблсы есть, ты прикинь? А мне точки нет очков больше никаких, да? Ебать, я, короче, этого не ожидал. И что, как бы я даже трейлер не видел этой игры. Потом для меня эта игра полностью новая, я в нее ни разу не играл. Игра шикарная. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. Потому как чересчур спонтанная, прям чересчур. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Не хватает немножко такой более размеренности, такой более такого спокойного геймплея, что ли. То есть постоянно кто-то что-то говорит, постоянно кто-то шмаляет. Разговоры во время геймплея такое себе. Хотя если ты знаешь английский, если ты знаешь прекрасно английский наизусть, как я, то для тебя это будет все просто легко.
Я шучу. Не будет, потому что я не знаю английский. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! I did my best to help those poor passengers. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. А, здесь больше никого нету, чувак. Все, никто не жив. Ну, я добрался до дилижанса, нет? С другой стороны? А. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often do. О, нет, это дали, понял. From above and rained down lead on their hapless enemies' heads. Ебать, вас тут народу! And whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere. Да твою ебучий прицел сбитый! Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green, would often blunder into regrettable situations. Ебать, что это орёт просто, а? Ты видал? I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. Тихо, 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 тихо. But I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Да ебать творится, хуета, твою мать, вы что делаете, твою мать, вы что ебу дали? Вас что еще нахуя? Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Я понял, главное решение любого ковбоя при пиздеце, просто убегай. Тогда я больше патрон возьму, потому что патронов прям реально не хватает мне. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know.
Знаешь, мне кажется, что, откровенно говоря, главный герой пиздит. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Я откровенно думаю, то, что главный герой прям смачно так пиздит. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you were. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wild. It was finally time for that old man to pay. Бля, как же мне везет то, что у меня привычка с Warface. И кто не знал, просто я около 5 лет играл в Warface, у меня привычка с Warface всегда стрелять в сторону головы. Просто вот я просто механически стреляю вот тупо в голову и все. Гиданное оружие. Что за гиданное оружие? Ну ладно. I yelled out at the top of my lungs. Ебать, что ты делаешь-то? Coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till Kingdom Come. But I knew I could not let that deter me. Еба он Not творит. if I was to find and kill Ring. Он далеко находится, да далеко? I needed to get that old man off that gun. Беги! Блин, только начало игры, ты посмотри, что будет дальше. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Догадался, ладно, молодец я. Да, вон мне нужно, окей. Изи, чувак, тебе пизда. А то что ты делаешь, твою мать? Говорю, изи, говорю. То я бы дал. Блять. А ты че в голову ваншотаешься, понимаю. Ебать ты жирный, чувак! Ёб твою мать! Сколько тебе хп должно... Блять, лови нахуй! Не жалко, блять. Как кинуть дохуя динамита, ни разу не попасть, а? Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Любимое оружие винтовка, схуяли. А где тут же искать свидетельство о подлинности? Она тупо просто уровень буквально стоит из экшена. Тут ты убегаешь, тут ты перестреливаешься. Где я должен был искать свидетельство о подлинности? Вы чё, ёбу дали? Где я должен искать секретки в таком положении?
A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. А у меня есть опыт? Нет у меня опыта. Ты плохой, я понял. So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first, I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Я, короче, по ходу дела подозреваю, то, что эта игра будет полностью стоять тупо из экшена, и все. And after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Да попади! Как? В смысле? So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Наверное, таки зря не прокачал оружие дальнего боя, а еще прокачивать через револьверы, потому что здесь намного удобнее стрелять издали, а не с двух рук. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. So when I showed up, that's who they thought I was. А, ну хотя с другой стороны, револьвером тоже можно стрелять. Да ты... Мне нравится смотреть, как ты зачищаешь аванпосты в Одессе. Так вот тебе аванпост, только нормальный аванпост. В принципе, да есть аванпост. Просто пойдешь и всех перестреливаешь. Причем по головам. Зато я покажу весь свой скилл, потому что я такой классный, только по головам стреляю. И что? There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed. And that's what drove me forward. Блять, куда эта хуйня справить? Стоп, куда стрелять эта хуйня? Прям в кончик, да? Окей. Револьвер? Один револьвер? Полная хуйня на самом деле. They say that Ringo was infernally fast. I hardly saw anyone faster, boy. Не, в Одиссее у тебя там прям секс, что после этого атакуешь и говоришь, что больше не можешь. Wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That lunger should have kept his nose out of it. Обрезан They never добавик. charged anyone for the murder of Morgan Earp. А, не, нихуя не надо. Everybody knew that Curly shot him in the back. That was common knowledge. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. Нет, He was это just мне не being loyal подходит. to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Хотя, в But to get to принципе, that loyal friend, I had to pass by some Хотя, в buzzsaws as big as принципе- a man. отдай добавик. В принципе, пойдет, нормально. Вблизи самое то будет. Что Excuse me, происходит? sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton А игра died, хочет why еще. didn't his son take over the Cowboys? Одиссея, Because хуйня. Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly. Я, кстати, по поводу Одиссеи, я не знаю, как работает рекомендация Ютуба. Прикинь, короче, запись стрима по Son of Rise, по-моему, так игра называется, не ошибаюсь. Прикинь, короче, эта игра для моего второго канала хайпанула. Там уже около 200 просмотров, с нихуя.
Как это работает, для чего это, я не знаю. Now, where was I? Почему? Просто почему? Ноунеймная игра, которая нахуй никому не нужна на один стрим. Да шалава, а? Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Почему это Одиссей? А потому что я назвал стрим Одиссеи, которые, да. Там название стрима было немножко про Одиссею. Да откуда, блядь, ты стреляешь, твою мать, ёбок? А так пизду вас, блядь! Ебать, закинул, конечно, да. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Здорово, Дрифт! Здравствуй, Дрифт! Как дела, Дрифт? Рассказывай, Дрифт. Как настроение? Как жизнь у тебя? And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Ах, не знаешь ты немецкий, Дрифт, не знаешь ты немецкий, блядь. Вот ты что сейчас сказал только что? Какой так? Какой так, блядь? Объясни, пожалуйста. Где ты видишь так вообще? Так. Так, блядь. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Я ж души немец, твою мать, Дрифт. Я же знаю немецкий язык наизусть. А ты мне говоришь гутен так. Ты бы мне сказал бы, что гутен Морган сказал бы мне. Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Ебать ты жирный! Ебать, вы так быстро распиливаете, оказывается. У нас светло почему-то. Светло у вас там? А вот как раз и появились первые сложности. Ты, блядь, уебок. Еще раз выгони. Давай, рискни здоровьем.
Да ебать ты распиливаешь, чувак! У меня изменение этого, который Сэм стоил 725 рублей без скидки. А сейчас стоит 1300. Я не знаю, на самом деле, по изменению цен. Я слышал по этой фигню, но я прочекаю, как бы, типа, игры, которые стоили столько-то, столько они и стоят, в принципе, по сих пор. Особо-то ничего не изменилось. Походу дела изменили цены только на дешевые игры. Ну, наш рубль крепчает же. Говорят, курс нарисованный. Ебать ты жирный! Слушай, алло, чувак! Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. Херри, раньше типа какой-то сет 400 дешево. 700 рублей? Дешево вполне себе. Indeed. Took me a few months Типа, before I finally tracked какой-то his Сэм ass раньше to стоил West как 4 Turkey шаурмы. Canyon. Типа... Я как обломов все. Это средняя цена, сейчас 1300. Ну 1300 это дохуя для этой игры. Разрабы зажрались, да, не спорю. Зажрались. Ну, разработка дорожает, ты что, не понимаешь? That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Да как... Это нечестно вообще. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend Master. for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Они также повысили оставались на остальные игры, кроме Сэма. Раньше вся серия стоила 1400, сейчас почти 7000. Вся серия сил Сэма? 7000 рублей? За что? За что? 7000 рублей? За всю серию Сэма? За что? Хоть меньше, ну какая разница, 6000 все равно, блядь, алло, 6000 за что? За, блядь, игры, сука, 20-летней давности, блядь, одну... Это называется подделку, которая вышла недавно, которая это вот 4-я серию Сэм, которая буквально подделка просто тупо на серию Сэм. И 3-я серию Сэм, который более-менее идет такой в современный такой типа шутан, типа такого вот подобный. По мне, Serious Sam 3, наверное, самый лучший Serious Sam, имеется в виду с точки зрения, как бы, ну вот, наших реалий. То есть, вот такой, типа, под стародревний Serious Sam, но такой, типа, осовремененный. Вот 4-й Serious Sam, это полная, ну, я видел только геймплей, я не играл в игру сам, я видел просто геймплей на стриме. Ну, там, блядь, ну, там особо-то, ну, чё там, типа, просто хуйня. Ну, просто хуйня. Я не знаю, типа... Просто огромная открытая локация, куча мобов на тебя бежит, все, типа, это сделать элементарно.
Вот в третьем серии 7 была какая постановка, там были какие скрипты. Да, там, конечно, было мало от серии 7, но они пытались прям осовременить на самом деле. Они пытались. И как по мне, они пытались удачно. Лично я так считаю. Потому что мне серия 7 3 понравился. Я его проходил 3 раза в своей жизни. 2 раза соло, 1 раз в коопе. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Удивительно, даже Телеразик наверняка новенькая игра, которая стоит 1100, так и стоит 1100. Это, видимо, буквально несколько разработчиков такие решили, давайте мы повысим ценность, нихуя. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. А почему сказал, что рубль крепчает? Что-то я попутал немножко, да, по ходу дела? Немножко перепутал. Наоборот, рубль пизда. Я перепутал, малёка. А какой же вообще курс рубля, интересно? Ну-ка, я что-то не видел давно уже. Ну-ка. Курс рубля. А можно наоборот? Мне так непривычно. Вот $1. Так 600 рублей. Не знаю, ладно. 670. Ну 600 рублей, как обычно было. Конечно, это не доллар за 30, конечно. Как было раньше, в старые добрые времена. Когда жизнь была хорошей. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. А как взять-то? Или просто... это просто, видимо, просто тупо бонусик, да? Могу бегать, короче, выше. Ну это мне особо-то бесполезно. Это я у чего это возьму? Пусть будет это. Как, кстати, Juarez, Параши или Дрифт, ты какой язык изучал в школе, мне интересно, серьезно. Я вот типа Juarez, блядь. Juarez, блядь. Juarez. Juarez, блядь. Juarez, чекай. Блядь, Juarez, блядь. Call of Juarez Gunslinger, да? Мне привычнее, потому что так почему-то так называют. Фу, да, блядь. Мне привычнее так. Да. Call of Juarez Gunslinger, да? Охуеть, блядь. Еще говорят, что у меня английский хуёвый, блядь. Понимаю, да. Угу. Игра-то классная на самом деле, но она чересчур как-то экшоновая. Вот не хватает немножко такого спокойствия, что ли. Прям все как-то чересчур быстро происходит, просто я даже не успеваю о чем-то подумать. То есть эта игра не дает мне вообще думать никаким образом. Хотя мне очень сильно нравится на самом деле. Если тупо играть, не думать, ни о чем не думать, тупо гамать, то это самое то. Чуваки, смотрите, фокус. Бах! 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 Кто? Samuel Colt made him equal. Надо было взорвать его, ну ладно. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it.
It was the biggest gold rush since Sutter's Я уже Mill знаю, in 48. спасибо. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold. Блин, я пошел через дурочку, твою мать, и я там жалею на самом деле сейчас сильно Like очень. those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. Ты же хрен падешь, блядь. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Чего? А, так я должен еще находить их, что ли, нужно? Или погоди, не понимаю. Справа то, что я подбираю, и справа то, что я... То, что у меня есть в руках. А, то, что я подбираю, окей. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men. А еще мне эта игра нравится тем, что я могу показать свой истинный скилл шутера. That son of a bitch pretended to protect the public with one Люди hand, думают, что я нубяра, а на самом stealing деле я them blind with профессионал. the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to break. Dangerous, desperate individual. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched, or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder Просто потому, everywhere. что меня Warface научил. I thought I was some kind of 5 лет hero. игры Warface меня научила то, что нужно стрелять всегда в голову. Что бы ты ни I finally делал. made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, А, нормально. as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Похуй на отряд, разъебем всех. Кто? Не понял. Блять! Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Some of those shafts could be as deep as hell. Далеко, да? Блин, они убивают меня с 3 выстрелов, ты просто прикинь, серьезно. 3 выстрела мне пизда. A single stumble or misstep can easily end Это in еще не a прям deadly самый plunge хардкор. to oblivion. То есть самый катком еще недоступен. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never Я one to вернулся? be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Алло? Я, видимо, забыл. Наверное, да. Да, уже, да. Ага. Да, естественно. Давай. Забыл я бате позвонить. Прикинь. Здорово, Кэтбой. Здравствуй, Кэтбойчка. Как у тебя дела? Как у тебя настроение? Как твоя жизнь, молодая? Как живется? Ить. With all that gunpowder and Телефон уйди dynamite подальше немножко, everywhere, мешаешь a немножко. body has to know what he's shooting at.
Уть. Ох ты ж, блядь, что придумали? One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. Еба! I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Как это охуенная игра, слушай! It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. А, так это не смех. Бля, еб... Хорошо, что я от этого плана отказался. Да-да-да. Как хорошо, что я от этого плана отказался, блядь. Блять, спатаешь бочку, не впади. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Ну-ка, если план. Это был план А, но мы пошли по плану Б. Блять, больше будет отношение, которое будет родиться, когда быть расход медленней. Нет, динамит, зачем мне здесь он нужен? А почему на... Ладно, в чем логика? Ну ладно, похуй. Это игра... Я говорю, это игра идеальна. Правда, в ней я вообще сюжет вообще не понимаю нихуя, но игра охуенная. По экшону самое то. Кстати говоря, игра от Ubisoft, как делали раньше в 2013 году Ubisoft игры. Чекай. Это... Да, я не знаю, я это уже говорил. Я это уже говорил, но... Да, это игра от Ubisoft. В 2013 году. Я не знаю, каким боком они сюда пришли, типа, я это узнал буквально при запуске игры. Типа, если зайдешь на... О, посмотри, видишь? Раз, два, три. Зрение заебись. Так вот, если ты, короче, зайдешь на Steam страницу этой игры, там не написано ничего про Ubisoft. Ни в издателях, ни в разработчиках. В Ubisoft Connect вроде бы этой игры нету. Пока что, ну, по крайней мере, я играю через Steam, да? Но... При запуске игры есть вот эта вот огромная говняшка Ubisoft, вот это вот их значок. Написано Ubisoft, блядь. Я не знаю, почему здесь, серьезно. Я не знаю, мне самому интересно. Но они к этой игре причастны. И просто осознание того, то, что вот так вот раньше делали Ubisoft. Причем реально, это же игра, по сути, это сделана под руководством Ubisoft в 2013 году. Буквально вот почти 10 лет тому назад Ubisoft вот так вот делали игры. Такие прям классные, такие экшон. Да, вот эта игра вообще полностью без сюжета как такового вообще в принципе, да. Но все равно это охуенная игра. Если добавить нормальный сюжет, и будет шедевр. Серьезно. Ubisoft, блядь, делайте такие игры, пожалуйста. Серьезно, Ubisoft, сядьте там за стол переговоров, я не знаю. Просто верните этих геймдизайнеров, верните этих разработчиков, дайте им нормального сценариста и все. И будет вам просто игры года, постоянно, просто ПКД. Таких игр сейчас прям очень не хватает. Потому что сейчас либо ты играешь в какие-то бродилки, либо ты играешь в симулятор аванпостов, либо ты играешь в такие классные, такие атмосферные игры, в которых ничего кроме сюжета толком нету. По типу Death Stranding или A Plague Tale, или что скоро выходит, это называется... Блять, забыл, как называется эта игра-то про бабёху в Скандинавии, которая ходила с головой своего парня, блять. Hellblade, или как Hellblade, к примеру, да? То есть такие вот игры, такие прям, ну, такие среднячковые, не для всех и не для каждого, так скажем, да? А вот эта игра прям вот экшен, вот игра.
Сука, вот, это вот игра, вот, берите, пожалуйста, разработчики с этой игры пример, AAA компании, Activision, Blizzard, блять, Microsoft, Sony, я не знаю, кто-нибудь, вот, игра должна быть, сука, игрой. Ты не должно быть такого, что ты так, типа, Techland, да, это игру, по-моему, сделал Techland, но там написано Ubisoft. Типа Techland и Ubisoft. Я не знаю, типа, почему здесь Ubisoft? Ну да, Ubisoft. Видимо, под руководством Ubisoft делали эту игру, я не знаю. Так вот, типа вот игра не должна тебе заставлять прям сильно думать. Прям сильно, да. Она должна как бы... Не, она должна как бы заставлять тебя думать. Но не должно быть такого, чтобы вот только атмосферный сюжет такой, типа, ебать, такой фильмовый, такой классный сюжет должен быть. Нет! Иногда игры должны быть тупые. Тупо просто пострелять. Тупо просто побегать, пошмалять. Все, вот. Что еще надо? Я не знаю, типа, сюда... Вот, в принципе, есть такая охуенная, в принципе, концепция и быстрая такая стрельба, что сюда можно было добавить аванпосты с скрытым миром. Просто тупо вот оставить такой же геймдизайн, такой же, типа, просто... Геймдизайн, точнее, стрельбу такую же оставить, да, и все. Такой же стиль, и все. Чтобы я вот заходил такой на аванпост, там типа 5 секунд и все зачистил. Вот так сделайте хотя бы. Если вам так нравятся аванпосты, имеется в виду. Типа, в чем проблема-то? Почему я до этого догадываюсь, сука, а разработчики об этом не догадываются? У вас же есть такие игры. Просто сделайте так же, только и все. Просто сделайте так же. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. Бля. I was determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. Потом покурю. Что-то прям вообще как бы нихуя не лезут сигареты, не знаю почему, что-то прям вообще прям... Вот 3 дня не покурил, все, уже отвык от сигарет. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Пойду в Гаррис. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Мне еще искренне интересно по поводу... Пойти по лестнице... Ну давай, лестница, лифт, энники-бенники, ели вареники. Я как миллионер подкину карточку. Прям давай, прям карточку. Виза вверх, виза вверх, значит, на лифте. Значит, пойдем на лестницу. Ебать, конечно, я. Да. Пойдем по лестнице, окей. Ебать, конечно, мажор карточки подбрасываю за место монеток. А вот, наверное, да? Ебать, такие секретки в этой игре! Ты не мажор, ты миллионер. Я бедный миллионер. Я нищий мажор. А ведь в те времена Ubisoft был совсем другой. Так я об этом говорю. Вот могли же делать. Могли же, сука, могли. Он получалось же у вас. Ай, ай. Plummer was a mad dog killer. And the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. Давай, уёбок, еще раз. Ты не туда стреляешь, чувак. Чувак, я тут! The point was, taking him down would save a lot of lives.
including my own. Победила жадность и коррупция в итоге. А зачем? Почему? Ты такую же игру можешь выпускать, сука, за 2000 рублей. Более чем. Сделайте в 2 раза больше, добавить сюда сценария адекватного, и все. И будет тебе... И будет тебе, короче, нормальная такая AAA игра. Я трачу за желейку поиграть, но один игрок, блядь, не дают. Даже ты забыл добавить в очередь на стримы. Извиняюсь, что? Приходится сказать хозяина. Ладно. Ладно, пой тебе твой монитор, блядь. Когда еще ДВС купить к ней. Куплю, когда дойду до нее. Блядь, ну я не хотел монитор проходить. Сука. Не хотел, ну ладно. Я сейчас быстренько отойду, вернусь. 2 секундочки. Да это зачем его оставил плакать? Не, но игра действительно интересная и далась то же самое. Он загранует, игра интересная. Это игра, где ты просто сидишь, блядь, и убиваешь людей. Играя за акулку туруру. Я акула туруру, я акула туруру, я акула туруру, малыша. Я акула туруру, я акула туруру, я акула туруру, малыша. Сука. Игра, развернись. Игра. Развернись. У тебя там есть цель и повод, да. Быть акулой, туруру. Моя главная цель. Ай. Я акула туруру, я акула туруру, я акула. Кстати, как вы думаете, как насчет того, чтобы пройти эту игру на 100? Как об этом думаете? Что вы об этом думаете? Я думаю, эту игру пройти на 100 будет максимально прикольно. Ах, ты стрелять тоже умеешь, сука. Не акула, если скажу, то считает за раскрою суть, а может не раскрою, а может ты сам догадаешь. Так там акула. Бэт, войны и Оливия, конечно, дать такое себе на самом деле. Где босс? Или он съебался уже? Бля, ну это, конечно, да.
Где мой АИМ? Верните, сука, мой АИМ. Да, блядь! Вот вспомни, какой мотив был в АС-2. Неудачный пример, но все же такой же пример был. Акулы, которые мстят. И что, на акулу, которая мстит? Ебать, мотив, конечно, охуенный. Да ебать, ты шмаляешь, твою мать, чувак! So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty hunter. Мне нравится, что любимая награда в голову. Кого не надо проходить? Эту игру? Почему? Почему нет? Почему нет? И что, блядь, там вроде бы тупо обычные очилки по типу найти секретки или такого подобного. Нет, если как бы не надо, то я не буду проходить игру на сотку, типа окей, я просто пройду кампанию и все, но... Я просто не вижу причины не проходить игру на сотку, она довольно-таки веселенькая. Она довольно-таки коротенькая. Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Давай расстрой. Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody. Not even Wild Bill Hickok Я по Биошоку himself. сделал видео лучше. Я просто... Надо пройти первый Биошок еще раз, чтобы вспомнить, что происходило там. В Солянову я обычно... Я вообще не играю, в принципе, не на видео. Точнее, я не играю вне видео и вне стримов. Beholder. Я не буду проходить Beholder, непроходимая хрень, это РП игра. Это бесконечная РП игра, там нет прохождения, в принципе. По крайней мере, как я знаю, там нет кампании. Там тупо просто а-ля типа... Такая типа а-ля амонгасовская хуйня такая. В смысле, я понимаю, что такое Beholder? Не называй мне постом, забаню. Забань меня навсегда и будешь сидеть только в Дискорде. Beholder. Beholder. А, тьфу ты, я перепутал игры. Beholder будет. Я хочу пройти его на сотку. Он у меня даже есть. У меня есть, типа, я его добавил в этот спил. У меня лично есть специальный, так скажем, списочек. Выжик. У меня специальный списочек. Я тебя снимаю на скрытую камеру. У меня есть специальный списочек, который позволяет мне знать, какие игры я хочу пройти на сотку, на будущее. Там все есть. Если тебе это интересно, могу даже сейчас показать. Хочешь, Дрифт, покажу тебе списочек, пока ты тут один. Хочешь, покажу? Да, такая интригующая будет, такая с телефоном такая. Хочешь, покажу свой список? А давай покажу тебе список свой. Я вас долго вставлял, на самом деле. Да, это прекрасно какие-то игру тоже добавляю в списочек свой. Так, это мы вот так делаем, хопа. Вот так делаем. Смотри, я тебе показываю свой замечательный список. Вот он, Steam.
Вот, мы заходим в домашний, сюда, вот сюда заходим. Блять, сука! Вот сюда заходим. Вот, в избранное. И вот они игры, которые я хочу пройти на сотку. Которые, да, здесь все игры, которые я хочу пройти на сотку. Даже Hunt Showdown есть, но я его не пройду на сотку никогда в жизни. Но я хочу. Вот они, все игры, которые я хочу пройти на сотку. И здесь есть Sekiro, который хочет очень сильно, чтобы я прошел. Которого ложка очень хочет, чтобы я прошел Sekiro на сотку, я его пройду на сотку, да. Здесь есть Just Punk, твой любимый Дрифт Just Punk есть. Даже твой любимый Pixar, я про него не забыл. Дрифт, я... Да-да-да, о, Pixar, я Дрифт все помню, блядь. Я всех и все помню, понимаешь? Что я притворяюсь дурачком, я все помню. Где даже есть Stardew Valley, который у меня что не удален. Он у меня все еще есть. Он в планах. Я его пройду тоже на сотку, так или иначе. Rampire Knights у меня есть. Это Rampage, точнее, Knights. Такое, что святое? Что святое? Блядь, да, блядь, ты вот после этого всего, да, вот после этого вот всего обилия, всего и вся, будет, блядь, твой, блядь, Fallout 4. Вот я тебе зуб даю, если не забуду, если, конечно, я не сдохну, блядь. Типа, здесь столько игр, да, с Remember Me тоже будет на сотку, потому что я хочу пройти его на сотку. Хотя я проходил его на летсплее, когда летсплею, но я хочу пройти ее на сотку, да. Так что да, вот эти все игры, которые... Deadpool тоже шикарная игра. Тоже очень классная прям игра. Я 2 раза проходил в своей жизни ее, она классная, она веселенькая. А Darksiders, вот жалко у меня... У меня нет третьего Darksiders, скорее всего, я же правильно понимаю? Скорее всего, нету. Darksiders это очень такая классная, сочная игра. Я проходил 2 части, почему несколько раз. Это как бы ремейк, это ремастированные версии, поэтому здесь нет ачивок у меня. Из-за того, что я как раз с самого начала проходил. У меня есть и обычные версии, которые тоже есть ачивки, но я думаю, я пройду после ремастированной версии, да и все. Кто завтра, блядь, скорее всего, года не будет. Если я доживу, до завтра и завтра освобожусь, потому что у меня завтра пары кончаются, по-моему, если не ошибаюсь, в 9:30 вечера. Если я освобожусь, то, может, поиграем в Good Eater. Но я не обещаю ничего, как бы, что. Потому что у меня пятница очень прям такие поздние пары. Если получится, то будем играть. Если не получится, то уж извините. В смысле, что делает? Я хочу пройти на сотку его. Да. Я хочу пройти Dark Souls на сотку. На сотку нет, я его прошел просто так. Дрифт. Что, не помнишь? Я его просто так прошел и все. Я второй не прошел на сотку. Я второй вообще, в принципе, забил на ДВСке последний. Потому что она выбесила меня. Причем выбесила не из-за сложности, из-за того, что она кривая, пиздец. Я его прошел, выкинул нахрен. А вот первый Dark Souls и третий Dark Souls я хочу пройти на сотку. Только Sekiro. Так и Elden Ring. На Elden Ring у меня тогда нету. Анто, да, давай. Наверное. А что здесь есть Loop Hero, который я не знаю, когда буду проходить на самом деле, но да, надо тоже пройти его на сотку тоже бы. Было бы очень хорошо пройти его на сотку, но да. Там проблема в том, что пройти Loop Hero на сотку, это, конечно, нужно постараться. Как, в принципе, есть Inscription, наверное, да, в принципе-то. Но мы пройдем, мы все пройдем. Я все помню. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. А что за место? Ну чего так сразу, блядь? I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. А я не бессмертный в концентрации? Серьезно? А я не бессмертный? Я думаю, в концентрации бессмертный.
А, даже так могу теперь делать. Да ебать, попади по дому, попробуй еще в эту хуйню-то, а? Чувак, здорово! Чувак, здорово! Матрица Нео! That's what they want you to believe. Ой, можно обойти. It was Colden, a witch's tit, and a brass bra that Нельзя night, обойти. as I fought my way past his loyal compadres. Ага! Просто кто у кого сплагиатит геймплей Ганслингер? А при чем здесь Ганслингер? Разработчики Ubisoft со своими типичными играми и крутой Сэм. Что именно сплагиатил, блять? To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me. Забудь. А что забудь? Что именно сплагиативание? Я не понимаю. I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. Families who put up money in hopes of finding justice. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out. Freezing with giblets on. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. Ain't nobody stupid enough to go after Hardin anyway. Better 3 hours early than a minute too late. God damn it! Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. Блять, а что такое с прицелом? I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. And that was easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was. А что с прицелом, твою мать? I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcome presence. Блять, только не говорите, что типа это игра от Юбика, верно? Ну, вроде бы да. Давай возьмем. Это типа, я не понимаю, типа, это типа прикол, до старых игр что-то доломается. У меня подозрение, что не сломалось, походу, типа просто мне рассказывает предысторию того чувака, который вошел в этот бар, а он, по-моему, был одноглазый, по-моему. И типа поэтому как бы вот немножко смещен прицел, потому что как бы, ну, глаза как бы нету, и типа немножко смещен прицел в левую сторону.
Если так работает, я в ахуе буду, серьезно. Да! Да ёб твою мать, это нереально целится! А как с этим целится, твою мать? Куда-то в середину получается, да? Да вы ёбу дали! Это баг или фишка, я не понимаю. О, починилось, все, заебись. Это был баг, окей, я понял. Моя гениальная идея сломалась, я понял. Кто орёт? Кто орёт? I wondered if Bob was among them. Мне кажется, был неожиданный баг на самом деле. Блять, я походу сейчас секреты найду нахуй на этом уровне. Блин, хочу пройти эту игру на сотку, серьезно. Мне кажется, эта игра шикарная для сотки. Вроде бы она быстро проходится. Это же шутанчик обычненький. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against Harden, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. А вот, с нормальным стейтом ты пошел нормально. Потом надо кончить нахуй сразу, наверное, блять, ну ладно. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. In fact, I felt a certain hostility. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. А, у него одноглазый был, что я... Да. Что мне немножко сбилось, это... Да. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him.
Ебать! That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless А можно переиграть? Погоди, а можно переиграть? Я хочу переиграть, сука, Just like this one. блядь! Anybody up for another beer? Ben? Я хотел переиграть! Хотел я, чтобы подождать, пока мне патроны кончатся. Я думал, что надо... Ладно. Я хотел переиграть, блядь. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, do you ever go toe-to-toe with a red man? Осуждаю. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Хатьфу. Не плюсь. Зачем плюешься? Неприлично, да, фу, неприлично. Зачем плеваться, объясни, пожалуйста, зачем? Бля, я пройду эту игру на сотку. Вот, сука, пройду, вот будут, короче, ежедневно будет эта игра, пока я пройду на сотку. Или нет? The U.S. Army had attacked his tribe during his ее. daughter's sacred sunrise ceremony. Ну почему нет? Was unspeakable. Почему I нет? understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Почему нет, когда да? Нельзя фукака, не проходи бяку у нас. Да послушайте, бяка! Классная же игра. Ну как красивая. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Как, потому что очевидно идти через мост. Здесь где-то не очевидно более-менее. Комбо за концентрацию, нихуя себе. Автоматическая перезарядка каждый раз, когда вы находитесь в концентрации. Нихера себе, это охуеть. They saw me before I saw them. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. Это было неожиданно. Это было, да. Это прям было максимально неожиданно, я такого не ожидал в своей жизни увидеть. Я не думал, что будет так. Я не думал, что не так будет плотно прям передо мной стоять. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. I saw them before they saw me.
was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. Ебать, конечно, по головам хреначу на самом деле. Врагов, правда, I мало. admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Блять, какие вы, сука, просто... Они реально поджидали меня буквально, когда я выхожу из какого укрытия и просто начинают нажимать по мне во все стороны. Какие они жесткие на самом деле, а? Давайте, выходите, уебки. Я готов к вам. Ну, давайте. Я просто тут раз не ожидал, что будете сверху. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Блин, если я знал бы то, что вот так все получится, я просто взял бы прокачку через здание оружия, на самом деле. Кто знал то, что типа, блять, есть такие пистолеты будут надали. В основном. Я думаю, уже постреляю по-македонски, типа такого вот. Всех разъебу налево-направо. Да твою, вот что они делают? Ты видишь, что они делают, твою мать? Тут почти на похуй стреляют. Просто на поебать. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Не вижу ни хрена. Патрончики, шляпа. How big was his cave? А что здесь Big as находится? hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Ничего? Wars. Серьезно, ничего? Ну ты видишь, они творят просто, тупо нажимает, просто тупо, блядь. На рандом. Ну тупо хреначит, тупо от бедра просто им поебать на все. The cave was haunted with dead Indian ghosts? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. А вон эту толпу, бегущую на меня, пожалуйста. Хочу толпу, бегущую на меня.
come you know so much about engines? A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the cave of death. Блять, походу вот реально, я ж походу... Что? Самородок? Я ж походу делаю найду секретки в этой игре, серьезно, мне такое ощущение. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me though. And Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Да подожди, твою мать, да я, сука, побиваю вас нахуй! Зажали меня тут толпой! Да, блядь! Боже мой, как вы же вас дохуя иногда просто, я не знаю. Да подождите! Ребята! Сука, что за мясо происходит? Жесткое, блядь. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo-jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Кто? Что? 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 Кто?
ебанешься нахрен. Вот, сука, реально, вот это... Вот у меня проблема, сука, с стрельбой на даль. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. А что, не будет у меня бегать? In the end, a path appeared before me that I had not seen before. Ну так было не сотни. Было прикольно, если здесь была, реально была толпа просто этих вот индейцев. Все 4! Ты понимаешь просто? Все 4 нашел секретки! Да, хочу их пройти на сотку, серьезно, хочу. Я ее пройду на сотку, по-любому. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Я обязан эту игру пройти на сотку, просто обязан. Ну, видимо, уже, да. Не в основных стримах, потому что людям не нравится почему-то. Почему людям не нравится, я не понимаю. Вот реально, неужели вам эта игра не нравится? Неужели вам нужны ранпосты, сука, и, блядь, всякие открытые миры? Я вас не понимаю, серьезно. Я вас, сука, не понимаю. Кто вы такие, блядь? Какой стелс? Какой стелс? Ты чё, ёбаный стелс? Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. Что-то мне реально сегодня сигарет вообще не заходит нихуя. Прям мерзко. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. А разница какая? Подожди, какая разница? Я проебался, походу, делать сильно, да? Ну ладно. Я так и не понял, какой у меня револьвер, ну ладно. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property.
Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. Вот он, тот самый, да? Да, вот тот самый кавалер новый. И что, все? А! The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months, and now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait till something pitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. Бэккомпания, походу, не рассчитывает, что я играю по-македонски на самом деле. Потому что мне не хватает времени откатывать херни, чтобы я полностью... Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Короче, мне не хватает времени, чтобы перезарядиться полностью. Куда мне идти? А. From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Куда идти, блядь? А, дальше вниз. Бля, эта игра классная на самом деле. Только она будет коротенькая, скорее всего. Вот такую берегу на часов так 20 примерно бы. Бляха! Silas Greaves. What the hell? Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Игра такая эпичная. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. Да ты заебал! В смысле не было такого? Подожди, блядь. Давай мы на большое расстояние добавку всему. Время. Это работает на обычной на дуалах? I was late to the party and Coffeeville was already А хрен его знает. Сейчас проверим. Работает или не работает. Blew up a safe and we're all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies.
Лох, блять. Лидер любовника лох, блять. Понимаю. Так это работает, так работает. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. Творишь, They still чувак. had friends in Coffeeville. Да ебать ты жесткий щитовик, блядь. Не, ну дорог не работает. Ебать, меня просто выносит, серьезно, ХП просто пиздец. В банке он, да? А где он? Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were Бля, надо было shooting сразу at the идти через Daltons, винтовку на which самом wasn't any деле. surprise, 'cause those Это two много families have удобней. been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Да как? В смысле, блядь? А как я должен туда уворачиваться? Вернулся. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silent Green. This is where it ends for you. А где He was урон? determined to protect his brothers. Это такой маленький урон! Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Есть курить. I'm gonna tear you apart. Gonna send you to the bone or I'm gonna tear you apart. You ain't getting by me, Greaves. Давай, церкись уже. You messed with the wrong damn Dalton. Ну чё,
серьезно? В самом конце упал. Короче, у него более-менее урон проходит только в голову, и все. Я ебал этого босса, сука, это алло. Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Ебануться, босс жирный нахрен. But I have to admit, that boy had grit. Get those suckers! It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this! And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track him to the ends of the earth. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Блин, патрон, конечно, очень мало вначале дают, прям вообще копейки какие-то. Так еле-еле. It was autumn. The maple trees were in full color. Red. Испугали меня. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. А идти куда? Куда дует ветер или как? Я ж правильно попал, сука. So I had to face him alone. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Даже так ты умеешь делать? Ни хрена себе. So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Не, ну здесь винтовка намного поимбоватнее, чем пистолеты на самом деле.
Не, вот времени винтовка, она реально жестче намного. And my reinforcements was nowhere Хотя to be револьверы seen. поэпичнее будут. Point being, I was under serious attack. But luckily, a barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view, but just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? So I just started walking, and pretty soon... Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Кто это окружил меня? А. Indians? There were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Bounty hunters! Stop that, son bitch! So did you ever find the damn Daltons? Not yet. But I did find a few of their cousins. Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Блин, врагов очень мало на самом деле, серьезно. Типа я их просто разъебываю, как в ебе... Да ты уворачиваешься нахуй! Ну так нечестно, алло. Четверичок, ты весь экшен ломаешь, твою мать, заколебешь. Блять, больше опыта. Ну давай. Да ты заебала, чувак, на тебе, сука, на, блядь. Блин, классная игра на самом деле.
Ай, не падал сюда нихуя. Кто? Кто? Да ебать вы меткие нахрен! Those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone. Мне кажется, они даже в голову не ваншотаются некоторые. Вот вот с дробовиком, по крайней мере. Вот по ощущению, как будто я попадаю ему в голову, но типа не хватает буквально одного урона, чтобы добить. That's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, да кто ты, это гаплик, твою мать, понял. Пошел и нахуй, да. Все? Ай. somewhere up there the Daltons were waiting on me. Самолеты где-то рядом. Где? Самолеты где-то рядом. Внутри, что ли, не понимаю. Походу, реально внутри. Блин, наверху вообще. Да, блять! Походу, реально где-то наверху валяется. Да, они в голову не ваншотаются, я понял. Я правильно понял. Да. Они были наверху. Точнее, он был наверху. Тебе ваншотает. Я говорю то, что доброчисто в голову не ваншотаются. Буквально не хватает одного урона, чтобы убить его в голову. Ну, короче, чуваки с дробовиками, которые идут, короче, такие мини-боссы получаются, которые, да, которым похуй на выстрел в голову. Поэтому нужно 2 выстрела в голову давать. Вот ты меня не слушаешь, Дрифт, потому что у меня хуевая дикция. И ничего не говоришь мне. То, что я тороплюсь, и нужно дикцию. Вот, Дрифт, вот делай, знаешь, как, типа, говори, типа, Саня, дикция. И я буду такой, типа, сразу успокаивать себя, сразу свои такие нервы прям удикомировать, свой адреналин контролировать и буду говорить четко, как вот сейчас говорю, я более-менее нормально. Саня, вот не пицца, а дикция, чтобы я такой типа, хопа, все, спокойно, Саня, говори нормально. А то у меня такая проблема, я бывает разыграюсь, да, и погнал нахрен. А, ты наш, извиняй, сорян.
Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. But it turned out that they had me. Take him out! I'm sending you to hell! The Daltons had played me like a fiddle. Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God, But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this once and for all. Да! Во, пошло дело наконец-таки, блядь. Давно пора было. Bob and Grad weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Давно пора было такое Two brothers устраивать. side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. А как с двумя-то драться, в смысле? Каким образом? Блядь. Я слишком сильно сфокусировался на ближнем, твою мать. Я понял. Ну кто знал-то? Не угадал. Две смерти было, я тупо предыдущую забыл пометить. Ничья, сука! Ай, блядь, сука! Погоди, я могу, по идее, уворачиваться же, правильно? Так дай по-моему вернуться от них от всех выстрелов. Ради прикола тупо. Да я забываю про ЛКМ, блядь! Я забыл про ЛКМ, блядь, ну бывает, чё? В смысле пицца? Опять дикция у меня плохая. Извините. Давай, Саня, ты сможешь, давай.
Я хочу по приколу. Two brothers side by side, determined to Я take хочу по me приколу, down. короче, Confident that this time the odds were on their side. сделать так, что не патроны кончились тупо. Если такое вообще возможно. Да я нашел! В смысле, блядь? Ну 3 секунды, алло! Время реакции, алло! Вы чё, ебу дали? Ну 3 секунды, как это реакция идеальная, блин. Реакция мангуста почти. Блять! Я хочу сделать так, чтобы я, короче, вернулся от всех пуль. Принципиально это сделаю нахрен, просто из принципа. Я из принципа это сделаю, это возможно сделать. Я верю, что возможно сделать так, чтобы увернуться от всех пуль. Нет, ну здесь это нереально, 2 стволов. Короче, одного убиваем, а второго уворачиваемся. Одного, короче, убьем, а второго тупо уворачиваемся. Один раз пытаюсь и все. Да ёб твою мать! Походу дела это нереально здесь сделать, потому что последний выстрел был это мне в ноги, а не в голову. Ладно, похуй, просто убиваем их и все. Видимо, это реально было сделать только на том двуручнике, который стрелял по-македонски. They got it wrong.
A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Бля, я так хотел посмотреть на анимации того, что будет, если я просто тупо буду ворачиваться. По ходу дела я это не узнаю. Седьмой эпизод в смысле? It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Я уж думал, конец уже, прикинь, я как-то даже немножко охуел. Я думал, типа, все. Уже. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. So I had no choice but to make my way up through the passenger cars dangling down. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Саня... Вот ты, мне вот интересно, тебя вот совесть вообще не мучает? Вообще, как бы ты по ночам нормально спишь, Дрифт? Как тебе спится по ночам? Рассказывай, давай. Тебе вообще вот по ночам нормально спится, да? Как бы вот страшные сны не мучают, нет? Совесть не мучает, нет? Беленькие, блять. Беленький помой, если не ошибаюсь, да? Это помой или жук-вонючка, блять, что-то, что говно. Я не знаю, полужука-вонючки помоев, они как бы разные. Вообще, по факту, им выпали помои, но вот здесь вот они изображены одинаково. То есть просто беленькие. Здесь нет таких прям, чтобы такая коричневенькая. Здесь есть беленькие, и все. Поэтому я не знаю, угадаю, не угадаю. По идее, беленькая с коричневыми точками. Здесь такого, сука, нету. Поэтому я просто возьму беленькую. Вот такая-то беленькая с одной коричневенькой точкой, допустим. На удивление, мне с 2017-го ничего не снится. Ничего не снится тебе, да? А мне снится Одиссей и бобы. Угу. Сука, не хочу.
Можно я просто ее проглочу и все не буду... Можно я не буду ее разжевывать? Можно я просто не буду ее разжевывать и просто проглочу ее? Мне кажется, так будет намного лучше. Это так будет мерзко, конечно, будет максимально мерзко. Сука, на добавку сегодня ничем не пахнет, твою мать, блядь. Что это? Не понял. А, это торт. Это торт. Нахуй так громко, блядь. I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. My ears are still ringing from blowing up that ridge. What'd you say? Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of Сука, there. попал, Боб. Торт вроде бы. Ну, вроде бы это, ну, не гадкая хуйня была. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Well, what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Вот пошел эпик. As I mentioned before, I am not fond of heights, but I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Револьвер с узлом? Револьвер с узлом прикольная вещь. Odds were I was likely to die that day anyway, so I was determined to take down as many of those bastards as I could. Показалось там, да? Где? Где что? Показалось, да? Ебать ты уворачиваешься, сука, не хуже меня. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Заебись, из-за тряски я упал и потерялся в пространстве, да. Какой револьвер там был? Нихуя не понял, ну ладно. С костяной ручкой. Это я обратно вернулся. Дробовичок. В смысле, не сюда, что ли, а куда? А. I kept hoping the law would show up and give me a You hand. mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Это я? Это не я. Большой отряд против дикой банды. Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome.
as usual. Who the hell is that? Take cover! Retreat! Retreat! He's killing everybody! А он ваншотает, что, серьезно? Он ваншотает тело. Это охуенный револьвер. Эпизод, конечно, неудобный очень, но ладно. Novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Бэкамбу просрал в конце. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Ой, опять, Right ну after ладно. Sundance, I mean. And Kid Curry, and maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Меня денежка отвлекла. Меня выморочка отвлекла на самом деле. Которая прям перед экраном появилась. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Не, Bunch она мне behind ни хреновая and реакция. Она decamp реально for South отвлекла. America. Она просто прилетела буквально чуть перед экраном, и я такой типа с гором такой типа деньги, денежка. И он начал шмалять по мне. Да не перебивай меня, сука. Я уже был готов нажимать ЛКМ, да, но появилась денежка, я на нее свой взор положил, блядь, такой думаю, денежка, ебать, деньги, блядь. Потом я такой типа, да какой... Ты меня сбил. Ты меня сбил, блядь. Ну все, ты ну ты... Дикция. Мозг. Спасибо! Спасибо, блядь, Саня, мозг. Блядь. Да что с ухом, не понимаю. У меня такое ощущение, как будто я наушник вставляю не туда. Вот реально, вот прикинь, у меня вот такое ощущение, вот как будто вот левый наушник прям как влитой стоит, да, в ухе, а вот правый наушник как будто вот немножко упирается вот в это вот не в ухо, да, как будто внутрь как будто. Знаешь, как будто его одеваю вот задом наперед, такое ощущение. Я не знаю почему. Он, походу, делал уши разных форм, я не знаю. И это уже как бы не первый день. Ощущение у меня такое. Доктор Левси? Это к чему вообще?
Он вроде бы не этот, не тот самый. Почему так, я не понимаю? Ну серьезно, глянь, типа вот реально. Типа смотри, типа чекай, вот такой ощущение, будто я вот в одно ухо вставляю вот так вот, да? Вот так правильно, да, вот так вот. А во второе ухо как будто я вставляю как-то вот так вот, я не знаю, как-то вот так под углом, что ли, я не знаю. Доктор Левси же вроде бы по другим наукам, он же вроде как хирург, если не ошибаюсь, не, терапевт он. По-моему, терапевт. Я же знаю, какой доктор Левси. Это вот сейчас он модный, понимаешь, это вот в наше время он модный. А я по телеку, я по сих пор помню в детстве, в далеком детстве, я когда еще пиздюком совсем был, я помню такой, не знаю зачем, шел, короче, по квартире, по коридору, да, и слышу эту песню «Не курите, дети», та-та-та-та-та, и эта песня типа запала так типа в душу, прям вот, не знаю, прям в голову. Не ото, а по-моему орто, нет? Ортоларингологу. По-моему, ты написал все равно неправильно. Как-то ты, по-моему, по-другому называется немножко. Ортоларин... Что-то там еще, по-моему, было какое-то слово. Ортолари... Я не помню. Я вот не знаю. Кто не знает, кстати говоря, октоларинголог, это что написано на латыни. Это латынь. По-моему. Правильно написал? Просто октоларинголог? По-моему, что-то там еще должно быть, нет? По-моему, ты один слог пропустил. Ну ладно. I tried to find Bob Bryant, but it was as if he'd disappeared. Sometime later, I heard the Wild Bunch was back together. Kid Curry escaped from jail, and now he was running the whole shebang. So I took to their trail, as I was still in pursuit of my brother's killer and hoped that he was back with him. Ты издеваешься надо мной, ладно. Я пока покурю, потому что я особо хуй выговорю, если что, да. Сука, не лезет нихуя. Что дикция, бля, погоди. Циклопентанпергидорофенантрен. Еще раз. Циклопентанпергидрофенантер. Циклопентапергидрофенантген. Циклопентапергидрофенантрен. 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 Так иди ты нахуй, это нереальное слово, такого слова вообще не бывает в жизни. Придумал из слова на лету, блядь, что на меня, еще на меня наезжаешь? Нет такого слова. Anyways, I tracked those boys to a camp right outside Parachute, Я думал, там бочка Colorado. взрывается, блядь, ладно. Being outnumbered, I didn't bother with a warning Я shot. тупанул, сильно очень I just тупанул. started taking those bastards down. Я прям тупанул.
Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. Да я тебе верю. Close by, however. Но сомневаюсь. Nasty. I just needed a clue as to their whereabouts. По-моему, все равно это не тот револьвер, который мне нужен, ну ладно. And I found one. A map with their bold plan clearly marked. This time they were fixing to blow up a train trestle. Да я, блядь, я-то вобью! Ты что думаешь, я не вобью? Я-то вобью. Что это такое? Нет такого слова. Есть, знаешь, какое слово? Циклопентапергидрофенантр... А, это то же самое. Насыщенный тетрациклический углеводород. Его различие замещения производных... Да, а нахуя мне эта химия нужна? Нет такого слова, есть тиран. Вот человек придумал, типа, блядь, он написал это слово, да, такое, типа, люди такие, типа, так это стиран. Это стиран, я знал, что стиран. Я же говорю, это... нет такого слова, есть слово стиран. Стиран. Стиран есть стиран. Цикл что-то там, блядь. Придумали слов. Потом сидим, мучайся. The plan clearly indicated how they were fixing to undermine several of the weakest wooden supports. Ну давай, разомну свой язык заодно. Может быть, моя дикция починится после этого. Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. Фиброгастродуединоэзофагоскопия. Фиброгастропидоцикандинофизофия. Фиброгастродуоденоэзофагоскопия. Какая дикция, я все правильно говорю. Фиброгастродуоденоэзофагоскопия. Понял. Какие слова я теперь знаю. Не, 25-й, не ври. Почему мне щит, будто я неправильно ухо вставляю, я не понимаю. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. And I made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my attention. Давай. Don't you blow us up now. Don't worry, I know what I'm doing. But the Wild Bunch did not take kindly to my presence and attempted to blow my head off. It appeared the kid had found a number of new recruits to bolster their ranks. Yes, there's always desperate men willing to trade their lives for stolen treasure. What happened next? Well, having removed the first bundle of dynamite, I decided I might as well remove the other one. Once that was done, I figured I'd find my way from there. Гипоксантин гунифосфорибозилтрансферазы.
Гипоксантингуанин фосфорибизоутотранс... Гипоксантингаан... Блять. Гипоксантингуанин фосфорибизоутрансфориз... Гипоксантингуанин фосфорибибоза... Я устал. Я устал, блять. Гипоксантингуанин фосфорибозаутитрансферазы. Я бы говорил. Это было сложно. Ты ж, блядь. Не с 8-й стройте, не пизди. Хочешь еще? Давай. Да я бать, эти шмальки жесткие, твою мать. Я просто сказал бла-бла-бла, пошел нахуй. Не, я буду принципиально выговаривать такие слова. Вот тупо из принципа. Потому что могу. It must have been terrifying trying to make your way across. I was sweating it a bit, but then I noticed a footbridge tied up on high, so I shot the rope. Кто? Где? Что? So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Once I removed it, my path was pretty clear. Гуманглутамил, гамма-глутамид, гамма-глутамид, Dilwir. Гамма-глутамид, Dilwir, токсик, сиконспектидаза. Такого слова нет, блядь, ты пиздишь. Так вообще нечестно, на самом деле. Я тебе верил, блядь. Думаю, такие слова реально есть. А ты меня обманул. So I proceeded onward. I realized that that way just wasn't gonna work. I needed an alternate path forward. Luckily, I found a cave, and as I made my way back to the bridge, I saw something that concerned me. Гамма-глутамил транспектидаза. Бля, я запутался. Нашел.
Это я выговорил с первого... Это я выговорил с первого раза. It was a long burning fuse, and it was moving fast as hell. I had to catch it. The burning fuse was so damn quick, I had to run like the wind. I almost had it, but no. Thought I was gonna have a coronary when I lost sight of those sparks. My heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment, whew. Of course, I was successful, or clearly I wouldn't be talking to you folks here today. Naturally, I removed the last dynamite charge. Well, it was a touching reunion. Теперь твой IQ вырос на 10 тысяч, озвучивал все слова. Теперь, чтобы сдать экзамен, надо проговорить быстро. Да-да-да-да, конечно. Я не на химии учусь, я не врач. Слава богу. Слава богу, то, что я не пошел в мед, серьезно. Я, сука, не завидую этим людям, которые учатся на меди, на самом деле. Долгая игра? Да нет. На один стрим, скорее всего. Такие игры, они в основном на челлендж направлены, а не на продолжительность. А на сотку вы не хотите, к сожалению. Все? Ненавижу химию. Если я тоже терпеть могу химию. Она была идеально подошла для коопа. Я единственное, что со школы помню хорошо. То, что на удивление у меня биохимия у меня хорошо получалась. То есть нам в школе как говорили. Типа есть, короче, два основных таких больших курса химии школьных. Это обычная химия, да, и биохимия. С обычной химией у меня была полная дичь. Просто я еле-еле сдавал на пятерки. Вот реально, еле, прям с натяжкой. Я прям учил, я прям зубрил прям. А с биохимией просто на изи. Я не знаю почему. Просто вот СО2, что там СО3, что там, я не помню, что там вообще было на самом деле толком. Помню, что там было в основном С и О в основном были эти биохимии. Она бы идеально подошла бы для коопа. Кто? Это игра? Есть, короче, одна игрулька для коопа, тоже про Дикий Запад. Может быть, когда-нибудь я с домом поиграю. Если, конечно, вспомню название. Ну, там, по-моему, вообще идеальная для коопа. Потому что там у каждого там два персонажа. Громко стреляешь, чувак! Там, короче, два персонажа. И у каждого персонажа в каждой миссии как бы типа свой, как, так скажем, путь. Это не Borderlands 3. Короче, там два персонажа. И у каждого персонажа свой путь и свои фишки. То есть один вроде бы направлен именно на перестрелку, так скажем, на типа замедление, стрельба по-македонски, такая типа такой, ну такой грубый такой чувак, да. А второй такой типа лавкач, который использует лассо, такое типа такая подобная. И там у каждого из них они как бы параллельно идут, да, друг другу помогая, но каждый идет своей дорогой, так скажем, по арене. И это классно, это прям реально классно. Пока, Джонни. Давай, до скорого, трошка. Удачки. Блин, мне нравится, что это револьвер ваншотает. Luckily, I had located some dynamite. I still, however, had my work cut out for me. Hold him off while I reload. Do you know who I am? This is the last mistake you'll ever make.
Нет, тут это лучше будет. Да. Да я не попадаю никак. Чего? В смысле? Здесь невидимая стена, что ли? Там, сука, невидимая стена стоит, прикинь. Eventually, I brought that tunnel down. That's when I met Kid Curry himself. He had decided to stop pussyfooting around and deal with me personally. Блин, так много смерти, на самом деле обидно. Сука! Я ведь почти вернулся. Fast as he was, I was just a bit faster. And as he lay wounded, I demanded to know the whereabouts of Roscoe Bob Bryant. He shouted at me, "Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him." Those were his last words. So, Bob Bryant got away? I knew I'd never find him in South America. What about the other killer? Yeah, you kinda glossed over that one. Well, I found Jim not long after my showdown with Ringo. At the time, he was riding with the James Younger gang. Did I neglect to mention that? Нахуй ты вообще все это рассказываешь, я не понимаю. Jesse James? The greatest outlaw who ever lived? Jesse and his kin rode with Quantrill when he raided Lawrence, Kansas, and killed near 200 people, boy. Nothing great about that.
And from there, him and his brother went on to rob banks and trains from Kansas to Missouri. Which is why there was such a rich bounty on their heads. 40 grand for both of them, dead or alive. That's one hell of a payday. Кстати, по поводу Payday. Я очень хочу пройти Payday на 100. Но я думаю, то, что скорее всего это нереально, да? Ну, я просто знаю, что нужно для прохождения Payday на 100. I confronted them as they were robbing a train. Bullets were flying at me from every which way. But I knew I'd have to fight my way forward if I was gonna find this gem. Пусть будет это лучше, она передвигается быстрее. Броне, в смысле броне? Я бы дал. Now wait a second. Now, how'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. They hopped a freight train, having heard there was a big payroll in the express safe. So I hopped the same train. Действительно, блядь. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. Саня, смех. I was hoping to find my man. Ну страшно у меня смех, ну что поделать-то? Что я сделаю-то? Уж извините, пожалуйста, меня. Я не виноват, я знаю, Дарья, что мне страшный смех. Ты мне уже говорил об этом. I'm finding this all a little hard to swallow, friend. Well, maybe you need to wash it down with some whiskey. By the way, did I mention that that train was flying down those tracks like a bat out of hell? Чего? Да что такие жесткие-то? Я имею в виду, здесь не надо было смеяться, ну да ладно, сам подтвердил, что у тебя... Да я знаю, что у меня страшный смех. Ты же мне говорил об этом сам. Откуда? Ты говорил! Ты говорил! Я помню все, ты говорил! Что за револьвер с узором, я не понимаю. По-моему, ни разу его не видел в этой игре. Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Right through there. Да-да, не помнишь, конечно. Мы же с тобой ссорились. Сказал то, что типа это... Ты сказал то, что у меня очень-очень страшный смех, блядь, такого ебанский прям. И то, что Дэн мне поддакивает постоянно, сказал. А еще сказал то, что у Дэна противный голос. Хотя у Дэна сексуальный классный голос. Кэт-квест. Что кэт-квест? Вот, революция с узором.
never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. Мне жестко посрались когда-то, когда стримил Cat Quest 2, остальных жестких ссор не... Ты сказал, что у меня страшный смех, что я смеюсь как ебанат. А что сказал, то, что у меня или у Дэна страшный голос, и то, что Дэн, блядь, тебя поддакивает постоянно. Почему мы с тобой не ссорились не в игре, ты сам первый начал? Еще призывал описываться от нового канала в Дискорде. Jack, lay off the bar. You seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's better. Did I mention that this Jim was married to the infamous Belle Starr? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the sides, over the roof. At some point, some bitch saw me and shouted out, "It's a damn Pinkertons!" Охуеть. Почему с тобой не ссорились? Ты просто начал на меня... это... Меня обсирать просто тупо начал и все. Ни хрена. Да было по поводу донатов. А что? Что по поводу донатов? Блять, опять не угадал, сука, не туда завернул. Дай-ка возьму дробовик, наверное, лучше. Ради разнообразия. Была пол донатов, но жестко посралась. А что за донатов? Ты просто вошел, блядь, на сервак, начал говорить, что у меня, блядь, хуёвая, типа, блядь, дикция, ой, хуёвый смех, хуёвый голос, да, мне поддакивает постоянно, блядь, и то, что, типа, не донатил мне и отписывайтесь от моего канала. С нихуя причем. Я просто тупо по-моему просыпаюсь, короче, ты тупо на меня наезжаешь в Дискорде. Причем даже тогда меня не было в Дискорде. Нет, это вот дубовик хуйня полная. Так это да, и за... Ну а что это донаты? Я тебя не понимаю. It was a rickety ride and quite precarious. Нет, блядь, это помню, что ты говорил такое. Что мне хуёвый смех такой, типа, блядь, как бы, ну, бесячий. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. И так далее. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. It was either a bullet or dynamite. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Да! Ну какой хедшот, твою мать, вы чё?
мне, стой! Да он хедшоты ставит, ты глянь, просто в наглую, просто изи. Все, я вспомнил ситуацию, это из-за донатов было настолько разозлился, что высказал ярость свою в чат. Сейчас бы обзывать меня из-за донатов, которые я толком не получаю, блядь. И ради которых даже не стримлю. Человек стримит ради своего удовольствия, а его обсирают, потому что донаты. Понимаю. Я должен был делать так. Промотай чат на 27... Блядь, вам делать нечего. Я заебусь мотать. Ты чё? Там мотать год нужно. And that included Jesse James himself. Блять! There sure were a lot of men determined to die that day. It was then that Jesse detached the express car from the rest of the damn train. Обожаю такие моменты на самом деле. Ебать! I could see Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. И что там было? With Jesse James? Of course he didn't. Everybody knows that Jesse was killed by Bob Ford. Yeah, Jesse went out like John Wesley Hardin. Coward shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Yeah, I didn't kill Jesse James. Just wounded him bad enough to convince him to hang up his guns. What about that Jim fella? What happened to him?
I figure he was up front with a gun to the engineer's head. That bastard slipped away. Нет, ты мне скинь, я должен тебе припомнить, как ты меня, сука, обсирал. Ни за что. Так я помню, я проснулся, твою мать такой, типа, сидишь, помоешь меня, блядь, в моем дискорде. С нихуя. Я помню прекрасно. Просыпаюсь, короче, я такой в хорошем настроении. Такое счастливое, думаю, охуенное утро. Птицы поют, солнышко богоухает. Захожу в дискорд, блядь. И вижу, там типа, Dilwir долбоёб, Dilwir, отписывайтесь от него. И это я слышу от своего модератора, блядь. Которому мне доверяю все да. After my showdown with Jesse, I continued to track his brother, Frank, and that son of a bitch Jim. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Какая Somewhere разница? in the Ozarks, I believe. The perfect place to hide out from the authorities. Ты тогда был потенциальным модером, понимаешь? In fact, before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military Ну опять found ебучие me first. индейцы, твою They мать, probably а? thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were. Engines? They could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. И ты на ютубе стримил, и сейчас читаю летсплей. Я не читал никогда летсплеями годными, мне просто нравилось делать летсплей и все. Считать летсплеи годными и делать летсплей — это немножко разные вещи. Если бы я читал летсплеями годными, я бы их смотрел бы сам. А я летсплей не смотрел. Now where was I? Indians, right? I had more than my share of run-ins with the red man. Like that time. Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Ah, of course I did. In fact, I could still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything you are. So, did you ever find him? Who? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Greaves, are you all right? Ну это классная такая вещь. Качай Гризиквилл завтра... блядь, где я куплю ДЛС-ку-то? Ты мне скажи, где я куплю ДЛС-ку? Я купил ДЛС-ку, только где? Опять найти на тот сайт, блядь, где я покупаю обычные игры сейчас. Блядь, такое себе. Уж извините, как бы. Won't you spare me over till another year? What is Уж как бы извините. Я б купил бы.
with ice cold hands. А ты что, в смысле, обманываю? В чем я обманываю конкретно? I'll open the door to heaven or hell. Блять, сука! Вот я сейчас... Someone would pray. Можно сохранить? Could you wait to call me another day? Я тебе сейчас покажу, нахуй. Я принципиально выйду из игры, сука, тебе покажу. Я просто из принципа тебе покажу. Я опять же говорю, я сейчас покажу вот принципиально нахрен. Чтобы не думали, что я наебщик, я никогда не обманываю. Я никогда не вру. Просто потому что я не умею врать. Блять! Покажи! Покажи, блядь! Ёб твою мать! Покажи, да, блядь, написано! Блядь, а ты, сука, троллишь меня, твою мать, или как? Сука, она, блядь... Она прям показала Ubisoft, короче, Ubisoft прошел, появился Techland после Ubisoft, блядь, и она показала, сука, ты издеваешься надо мной, что ли, твою мать, игра? Сука! Блядь! Троллишь меня или что, блядь? Давай! У меня не знаю откуда, но почему-то у меня появилась проблема с синхронизацией со Steam Cloud. Я не знаю почему. Мне с вами плевать на самом деле, потом почитай по поводу фигни этой. Вот! 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 Видишь? Вот! Ubisoft! Я не наебываю никогда. Я, сука, видишь, я косой, а косые честные люди. Ubisoft разрабатывали, а в основном разрабатывали Techland. Возможно, возможно, я не знаю, возможно. Я почему как раз говорю, я не знаю, почему Ubisoft вообще, потому что это не в Uplay находится игра. И как бы добавил ко всему, в Steam не написано Ubisoft нигде. Ну, типа, как бы, ну, вначале первое, что появляется, это Ubisoft. По идее, первое, что появляется, это самое главное, по логике вещей. То есть, в моем предположении, скорее всего, возможно, Techland делали по заказу Ubisoft, наверное, я не знаю. Только вот если так... Ну, самый главный вопрос, кто убил Марка? Кто такой Марк? Кто такой этот ваш Марк? Почему я бегать не могу? Oh, death, someone would pray. Could you wait to call me another day? Oh, death, won't you spare me over till another year? So, are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed was indeed that son of a bitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. Кто такой Марк? I finally did track those outlaws down.
They Ух ты, had блядь! long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul Ебать. who came anywhere close. Ебать он меткий. Да вы че ёбу дали? Что за босс-файт такой жесткий? Да это нереально! Вы чё ёбу дали? Это нереально! Знаешь, что он делает нахрен? Я просто охренею. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. Да, блядь, ну это нереально! Это что такое, блядь, твою мать? Ну это чересчур быстрая пуля. Вы чё, ёбу дали? And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Well, I can't fault Frank for wanting his revenge, as I was there for the same damn reason myself. At this point, I'm guessing you think Silas Greaves is a worse murderer than Jim Reed ever was. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Isn't that why you were hunting the James gang? James gang. Right. Я ебал, конечно. I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite on your person. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Блять. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Gonna cut you. Еба, я подшмаляю. Прям ровненько. That old shack? Well, it went tumbling right off that cliff. With Frank James still in it? Yes, sir. But Frank James is still alive, living in Missouri, showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? I'm done with this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. At this point, I just don't give a shit. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill.
what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts, as I was determined not to let that murderer escape my revenge again. But rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that Блин, на самом деле дуалы прикольная вещь, но, блядь, не надались совершенно. То есть на долине просто превращается в какое-то говно. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! It was then that the last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Would someone please kill him? Пиздуйте револьверы сейчас. Eventually, it was just me and Reed. Ебать ты викинг! I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Сука! Хватит! Я же вернулся! Прям ровненько все было. Я так свет слушаю, нахуй, сломаю башкой своей, еб твою мать, а? Есть! And repay him I did. Представляю, что будет NFS Pro Street. А там прям жестко, что ли? Там прям хардкорно? Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. В смысле, эпизод 7. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and Дрифт, gathered up some хардкор, of their old пауэртрасс, gang. драйга, хардкор и все скоростные гонки хардкор. Bob Bryant had returned with him. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. А когда будет NFS Pro Street? Напомни мне, Дрифт.
40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. Vampire. For all you know, А это через сколько, Игорь, напомни, пожалуйста, а то я просто не помню. Вот серьезно. Я сейчас сам гляну. Не буду я тебя утруждать, так уж и быть. Я сам гляну. А, он так скоро будет, прям, в принципе-то. Да, прям скоро будет. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Nothing could stop me from taking his life. I'd been after that killer forever, from the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Блять, куда идти, твою мать, я не понимаю, я не вижу нихуя. А покажи мне, куда идти. А, я правильно шел. Town was falling apart, just like me. Есть, короче, одна игра еще, которая тоже про ковбоев, можно сказать. Там, да, там сложно объяснить. Короче, есть... But I wasn't about to call it quits. Что да? Есть, короче, платформер один. Не помню, как называется, про чувачков, которые находились в рабстве для того, чтобы из них делали сок. Который они сами же и пили. И, короче, по этой вселенной есть один типа шутанчик, тоже по поводу типа разыскивания людей. Короче, там за охотника за головами, да? Как раз там с этими вот какими-то такими полужука, полуинопланетного такого вида, такого чувачки. Я, сука, название не вспомню просто игры. Нет, не Oddworld. А может Oddworld? Oddworld, правильно я вспомнил или нет? А ну-ка, Oddworld. Oddworld. Да, Oddworld. Короче, одна из игр серии Oddworld про как раз тоже ковбоев, такой типа сеттинг Дикого Запада. Прикольненько на самом деле игра. Забавненько. Я, правда, ее не прошел. Она мне надоела. Но она прикольненькая. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was onto them. They lured me in,
and hit me with everything they had. Ебать, понакидаю динамита. You obviously prevailed. Да ёб твою мать! Sitting here telling us the tale. Тяжелая миссия нахрен, очень тяжелая миссия. Там хардкорная нахрен место. But you obviously prevailed since you're sitting here telling us. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. You can run! Бля, тяжкое место на самом деле, очень Because when I woke тяжкое. up, From the dead? there was silence all around me. Очень тяжкое место, прям очень. О, на 2 уровня больше комбинация будет, охуенно. Не знаю зачем, но пускай I будет. swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here, and there. Even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. Блядь, давайте еще прозрачных врагов мне давайте, конечно, да, чтобы типа вообще вот нихуя не понимал, что происходит. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Они реально тебе будут не давать... Серьезно?
против меня теперь реально будут, блядь, сука, прозрачные противники, твою мать? Или что? Ёп, ну серьезно, блядь? Я ж не вижу ни хрена. Я их не вижу, блядь. Ладно. Вовремя, сука-то, конечно, да. Мудак ебаный. In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Harding, just like I remember. Что это? Дробовик. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Блять, нахрена такой дымки давать, сука, блять, прозрачных противников? Ни хрена ж не видно, твою мать. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? Да вы ёбу дали со всех сторон, да твою мать! Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you see him alive. He was alive. Да это нереально! Да вы ёбу дали, это нереально! С самого начала, что ли? Нет, ладно, хорошо. Не угадал. Как не спешит-то? У меня ваншотает. Алло. Куда не спешит-то? Я думаю, за колонну просто вернуться. Я думаю, колонна не побивается в такой ситуации.
Окей, повторяем опыт Warface, я понял. Повторяем опыт Warface, хорошо, я понял. Сука, ладно. Ладно, давай. Давай постреляем. Окей, хорошо, давай. Давай, сука. Ты меня наебал! Вот уёбок, сука. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Это, походу, какая-то подсказка, кстати. Ой, не подсказка, а пасхалка. Потому что такое подобное... Где-то я такое слышал. Хороший, плохой, мертвый. По-моему, такой фильм есть, если не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Как придумали-то. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Почти проебал, прикинь. Ой, я говорю,
4 часа уже? 4 часа всего лишь? Уже эпилог? Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Месть! Естественно, месть! Сколько мы ж побивали людей! Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Holy shit! Right, Molly, move against that wall. Go! Да ёб твою мать! My God! Oh, Jesus! Трудно смерти, ты прикинь. Him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Greaves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Вот такая вот игрулька. Вот такая вот игрулька. А ведь я мог бы эту игру пройти на 100. Ради себя и ради вас. Я думаю, это было бы интересно очень. Но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, никто не хочет, чтобы я ее проходил на 100. Обидно, на самом деле, очень обидно. Но я ее пройду потом. Не, какой прототип, уже поздно. Уже там нихуя не успею. В понедельник будет, получается, прототип. Судорога ноги. Сказала ай. А мы на сегодня, получается, не успели сегодня. Ты чё? 1,5 часа осталось-то ничто для прототипа.
продолжим получать, не продолжим, а закончим, ой, закончим, блядь. Как сформулировать-то, сука? Блять, короче, прототип будет понедельник. Прототип будет понедельник, короче. Все. На сегодня у нас все. Подписка, лайк, коммент, все дела. В описании все есть. Я эту игру убираю из списка своего. Удалить, да, удалить. И в понедельник у нас будет прототип. Начнем проходить прототип в понедельник. Да, начинаем проходить прототип в понедельник. До скорого, удачи, хорошего настроения, всего такого.